land where quietude is bliss, where the tranquility of environment remains untouched, where transient visits remain ingrained in thoughts for life. A land that goes by the sobriquet of God's own country, a land called Kerala. And yet, Kerala exudes a medley of colors, sentiments and aspirations. Its vivid culture of enthralling art and dance forms has the charm of transporting one to a surreal world. Its citizens have imbibed in them a festive spirit full of splendor and zest. Poised women clad in white munda saris personify honor and dignity. They not only represent traditional values but also exemplify contemporary ideals. Since 1990, Kerala has held the distinction of having the highest literacy rate in India. It also holds a premium position in the Growth Rate and Human Development Index. As against other Indian states, at 27%, Kerala has maintained a low rate of child deaths due to malnutrition. With one of the lowest infant mortality rates, Kerala in 2002 was named the first baby-friendly state of the world. Nestled in Kerala's lofty Western Ghats is a quaint, unassuming hill station spread across an area of 745 square kilometers. Welcome to Attapadi. This village is at the cusp of Kerala and Tamil Nadu, with a population of 30,000 tribals. It is much like any other sleepy Indian village. Cows mooing in the neighborhood, Kacha roads stretching for miles on end, and peaceful greenery all around. But the villagers have to survive more than these mere banalities. Under the facade of mundane normalcy lies the inconvenient revelation of startling reality. A year ago, Ponnamma, a 29-year-old tribal villager from Attapadi, was a happy, jovial woman who lived a content life with her labourer husband. Today, after having lost her twins at birth, Ponnamma is not the same woman anymore. Stone-faced and glassy-eyed, she reminisces about the loss as if the pain has numbed her. 6 மாதம் முடிஞ்ச 7வது மாதம் ஆகும்போதெல்லாம் பிளட்டெல்லாம் அப்படியே வீட்டில் வந்து പെട്ടെന്ന് ആസ്പത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അங்கേயே പ്രസവം എല്ലാം ആയിത്തത് ആയി പിന്നെ കുളന്തന് വളർച്ച കുറവാണ് കുട്ടിക്ക് തൂക്കം കുറവാണ് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ആസ്പത്രിയിലേക്ക് മാറ്റണം அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லிச்சு அப்போ சரின்னு சொல்லிட்டு எல்லா வீட்டுக்காரன் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்தே எங்களுக்கு வந்தாங்க അപ്പോൾ ശരിയെന്നാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് ആസ്പത്രിയിലേക്ക് ആദ്യം പ്രസവിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അപ്പപ്പ കൊണ്ടുപോയി അമ്മേൻ്റെ ചൂടുവെല ഇങ്ങനെ വെക്കണോ. At the time of their death, Ponnamma's children weighed 1.9 kilograms and 0.9 kilograms. The average weight prescribed by the World Health Organization is 2.5 kilograms. However, Ponnamma's is not a standalone case of children with low birth weight. Attapadi in the last 18 months has unfortunately seen as many as 52 of her children dying due to malnutrition, which medical experts believe is a completely preventable condition. So why does Kerala, a state known for its avant-garde medical facilities, have such a dismal performance with regards to an inconspicuous village? The answer lies not in a one-dimensional approach, but in the study of a number of interconnected factors. Actually, the malnutrition infants vannengilum or the maternal malnutrition aanu pradhana karanam. Most of the mothers are below 30 kg. 30 kg 12-year-old girl or 14-year-old girl should have a weight of 30 kg. But here it is the problem. Doctors are of the opinion that an 18-year-old girl with an average weight of 40 kilograms will deliver a healthy child. But in Attapadi, tribals are unable to consume a wholesome meal thrice a day.
due to prolonged working hours and low wages. This causes a deficiency of proteins in the diet and causes the child to be born undernourished. To address the health issues of Attapadi, there are 20 healthcare centers and a Kottathara tribal specialty hospital. Besides this, there are 3 mobile health units situated in the area. Despite these established medical facilities, there remains a lacuna between what is being provided and what the villagers benefit from. പ്രസവിക്കാൻ പോയി ആശുപത്രിയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഡോക്ടർമാരില്ല, ആരുമില്ല, നേഴ്സുമില്ല. രാത്രി സമയത്ത് പോയത് കാരണം അവിടെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല. നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്കാർ മാത്രം രണ്ട് ചേട്ടന്മാർ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ ഡോക്ടറെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഈ സമയത്ത് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ നേരം വെളുത്ത് 1 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ തനിച്ച് പ്രസവം സുഖമായിട്ട് പ്രസവിച്ചത്. എന്നെ ആരും ആ സമയത്ത് ചികിത്സിക്കാൻ വന്നില്ല, ഡോക്ടറും വന്നില്ല, ആരും നോക്കാൻ വന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണം കുട്ടിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. Thus, instances like these have made many villagers skeptical of the treatment offered in the hospital. Experts also feel that the lack of experienced specialists for handling complicated cases is a setback. അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭിണികളിൽ ഒരു പ്രസവത്തിനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകളില്ല. പക്ഷേ ഉള്ള ഡോക്ടർമാർ തന്നെ ഹൈ റിസ്ക് കേസുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് അവരെ ഇവിടെ പരിശോധിക്കാനും അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള വൈദഗ്ധ്യമില്ല. Attapadi has also been facing the problem of reluctance of doctors to work there due to low stipends and inadequate residences. Till very recently, the specialty hospital did not have a blood storage unit, which made it difficult for anemic villagers to travel to and fro Attapadi for blood transfusions. Since the issue came to light in April last year, the government has announced a special healthcare package worth rupees 125 crores to deal with it. കോട്ടത്തറ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു കെട്ടിടം ഈ സ്റ്റാഫിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ പണി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഉടനെ തീർക്കാനും അതുപോലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം തീർക്കാനും അതുപോലുള്ള മറ്റ് ബ്ലഡ് സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റിയും അതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ തുടങ്ങിയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ, ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലും അങ്ങനെ 75 പോസ്റ്റാണ് പുതിയതായിട്ട് അട്ടപ്പാടിയിലെ വിവിധ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ. The Integrated Tribal Development Project has also set up a nutrition rehabilitation center at the 3 panchayats of Attapadi. Established in September 2013, these centers aim to provide intensive and specialized care for malnourished children. The drawbacks of the healthcare in Attapadi have been further augmented by the failure of the social welfare system in the form of shortcomings in the Anganwadis. Anganwadis are government-aided daycare centers which are supposed to provide nutritious food, tablets and immunizations for pregnant and lactating women, adolescent girls and children below 6 years of age. However, Attapadi residents claim to not have received these benefits. അംഗനവാടിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് മതിയായിട്ടുള്ള സംരക്ഷണം കെയർ നൽകിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു പോഷകാഹാരം ഉറപ്പുവരുത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു കുത്തിവയ്പ്പും കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയും മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ട ഒരു അംഗനവാടിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അട്ടപ്പാടിയിൽ മന്ദിഭവിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു. The residents claim that improper distribution by the Anganwadis is the core problem. Since the past few months, the government has taken steps to salvage the situation. പാലും പഴവും മുട്ടയും നേരത്തെ ഇല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അത് കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുറമെ പുതിയതായിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ എന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനം അതും കൂടി ഇപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ 1-2 സംസ്ഥാനത്താണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അട്ടപ്പാടിയിലും കൂടി ഒരു തുടക്കമെന്ന നിലയിൽ മാർച്ച് മാസം വരെയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Thus, lately, the government has tried to assuage the status quo in relation to Anganwadis. However, the government feels that the tribals are also to be blamed for their complacent attitude towards the malnutrition situation. One of their contentions is the prevalence of alcoholism among tribals in the region, which is ironically a dry area since a government order in 1995. ഗർഭിണികളായ അട്ടപ്പാടിലെ ട്രൈബൽ സ്ത്രീകൾ പോലും ഈ ചാരായം കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ആവശ്യമായ പോഷകാഹാരങ്ങൾ അവരുടെ ട്രഡീഷണലായ ഭക്ഷണ രീതിയാണ് റാഗി കഴിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ അരി കൊടുക്കുക, അവർക്ക് അരി വേണ്ട, അവർക്ക് റാഗി ആവശ്യം.
അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ റേഷൻ സമ്പ്രദായം മാറ്റി റാഗി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ മദ്യത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഈ കുട്ടികളുടെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. Even if one is to believe that pregnant women do not consume alcohol, it still affects the well-being of the family in one way or the other. Officials are of the opinion that such families do not earmark funds for their children's welfare. വൺസ് അഡിക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫാമിലീനെ പറ്റി ലാക്ക് ഓഫ് കൺസേൺ. അവർക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന അന്നന്ന് കിട്ടുന്ന സാലറി അന്നന്ന് ചിലവാക്കി കളയുക, അത് മാത്രമാണ് അവരുടെ. അത് ആൽക്കഹോളിസ് ആവാം, വേറെ കഞ്ചാവ് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? വീട്ടിലുള്ള ഭാര്യമാർക്ക് കെയർ കിട്ടുന്നില്ല, മറ്റേ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. Yet, many believe that the government's claims are magnified in nature. In fact, many government employees also testify for this argument. I have taken around 3,000 deliveries in home as well as in the institution. Out of these 3,000 deliveries, no antenatal I have seen with the drinker. He didn't have any history of antenatal tribe, pregnant lady who have consumed alcohol. Villagers also lend support to Prabhudasa's claim and feel that this is the government's strategy to divert their attention from the main issue. Selli, a tribal Attapadi resident who lost a child recently, supported this idea. அது குடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க, அதனாலதே இப்படி சம்பவிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை, அதெல்லாம் போய் அவங்க சொல்கிறதில்ல. ஆனால் எனக்கும் இடைக்குறைவாக இருந்தது, குழந்தைக்கும் இடைக்குறைவு, ரத்த குறைவினாலே குழந்தைக்கு பாதிச்சிருக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். സർക്കാരിനാല് നിർത്താൻ മുടിയാത്തത് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആദിവാസിക പാവപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങനെ മദ്യപിച്ച് കുട്ടികൾ മരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നിയമം ഇല്ലേ, സർക്കാർ ഇത് നിയമിച്ചാൽ അത് നടക്കൂ. Apart from alleging them of alcoholism, the government thinks that the tribals are reluctant to consume food provided to them through the public distribution system. We are allotting enough food materials through the ration shops. But some families are not go to the ration shop and take the food materials, food grains. Not because of their financially difficulties, they are not very serious about this. Even in other media interviews, government officials have claimed likewise. The tribals, though, have a different side of the story to share. അപ്പോൾ റേഷൻ കടയിലാണ് എങ്ങൾക്ക് മാസത്തിൽ 9 കിലോ, 1 കിലോ അരിസിക്ക് 9 രൂപ. അപ്പം മാസത്തിൽ எங்களுக்கு 25 கிலோ அரிசி, மண்ணெண்ணெய் வந்து 1/2 லிட்டரு தான் கொடுப்பாங்க, சர்க்கரை வந்து 1 கிலோ அப்படி தான் கொடுக்குறாங்க. പിന്നെ ஆட்டா மாவு 2 பாக்கெட் கிடைக்கும், அவ்வளோதான். இது கொண்டெல்லாம் நமக்கு குடும்பத்தை கேட்காது. மாதம் வரை 25 கிலோ அரிசி கொண்டு வந்து குடும்பம் போயிட்டா பெத்தாது. The PDS is not without its loopholes. Villagers criticize the system for being riddled with malpractices. Because it is in interior area, the ration shop owners, they don't lift the stock. They don't take the food item to Attapadi. So the tribals were not getting. And what we were distributing were only the rice and other things which they were not eating. The traditional food items we were not giving. So that affected their health. Villagers also complain that the taste of the food grains provided does not suit their palate many a times. Villagers living in the interior areas have complained about food not reaching them. In fact, lack of infrastructure is a major issue plaguing Attapadi. Selli lost her child as she was unable to get an ambulance to reach her remote settlement, which is accessible only through kacha roads. ரோடு புத்திமுட்டு இது ரொம்ப கஷ்டம், வண்டி போகிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டு. பிரசவத்துலலாம் அர்ஜென்ட்டில் போனால் ஆஸ்பத்திரி போக முடியாது, அப்போ வழியிலேயே பிரசவமாயிட்டு வரலாம் திரும்பி. அப்படி அப்போற்பட்ட ரோடு நம்ம ரோடு. The deplorable devolution that Attapadi is floundering in has its roots in history. Historians suggest that Attapadi, consisting of the Irula, Muduga and Kurumba tribes, was initially a civilization that was self-sufficient through organic farming and animal husbandry. Gradually, affluent immigrants from the south of Kerala and from the neighbouring state of Tamil Nadu started encroaching upon the fertile tribal land purportedly through deceit. They lost their land, they lost actually everything.
So they were depending on the settlers who took away their land for survival. With the arrival of the settlers, their culture was introduced to the tribal area. The original culture of the tribals were replaced with the culture of the settlers. That is how the tribals lost their root, their culture, their art, their music, dance, everything they lost. That is how they are neither here nor there. The legal history of Attapadi has been convoluted and thus intertwined with their personal lives. The Indira Gandhi government brought a central law in 1975 called the Restoration of Tribal Land Act. This act directed all the state governments to restore alienated tribal land to their original inhabitants. However, this law was passed only in 1980. But the settlers had already captured most of the tribal land by 1975. Then, in 1996, owing to vote bank politics to appease the influential settlers, an amendment to this act was passed. With this amendment, land alienated only after 1986 had to be returned to the tribals, when almost all of the land was taken away before that. Thus, only 536 acres of the 10,890 acres of land had to be given back, hence rendering it a moot point. പിന്നെ അവർ വാങ്ങിനവരെ മാറി 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 വിത്തുകൊണ്ടേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എങ്കായിട്ട് വില്ലേജിലെ റിക്കാർഡ് പോട്ട് തറകാക്കും ആളില്ലേ. ഞങ്ങൾ പോയി വില്ലേജിലെ റിക്കാർഡ് പോട്ട് തരണമെന്ന് കേട്ടാൽ പൈസ പുല്ല പോകണം. പൈസ കൊടുത്താൽ റിക്കാർഡ് പോട്ട് തരുന്നില്ലേ. ഈ റിക്കാർഡ് ഇല്ലാത്ത കാരണം അതേ ബുദ്ധിമുട്ട് എങ്കാക്ക്, വേറെ ഒന്നുമില്ലേ. ഇപ്പോൾ ആ റിക്കാർഡ് ഇരുന്നാൽ കൃഷി ഭവനിക്ക് പോയി കൊടുത്താൽ അതൊക്കെ എടുത്ത് പോട്ട് തരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, മെക്കാർ തരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ചുമ്മാ ഇരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വ്യവസായം പണിയിട്ട് പോയി മെക്കാർ ഇടണമെന്ന് അവിടെ പോയി சொன்னால் யாரும் മെക്കാർ ഇട്ട് തരാറ്. ആധാരം കേൾക്കുന്നത്. However, the Kerala government thinks otherwise. The present government is of the opinion that land alienation is not a contemporary issue anymore. See that we are completely blocked through the legal steps. Nobody can purchase or take lease their land, and if somebody will do it, they are liable to get punishment as per the law. But it is hard to overlook the fact that land alienation was and still remains the pivotal point around which all their problems revolve. Hence, addressing this crisis should be the ideal first step to mitigate it. With the passage of time, after having lost their source of livelihood due to land alienation, the tribals slowly started depending upon government schemes. One of them was the Attapadi Hilly Area Development Scheme, or simply AHADS. AHADS was started in 1996 for the development of Attapadi Hills to provide a source of daily income through waged labor for the tribals. Formerly, all the tribes are collectively they are doing some farming in their area land. Now they are in a financial crisis, so they are not doing anything. In between, AHADS came 10 years, 15 years back. It came and closed the project 2 years back. In that project, they provided 120 rupees for daily coolie, as daily coolie. At that time, usually the tribes are getting a coolie of 75 or 80 rupees when they are going out for some work. Suddenly, when they got that 120 rupees, they stopped their agriculture work in their farm and they went for some coolie work under the AHADS project. The shutting down of AHADS thus created a void in their lives, since now they neither had land nor their source of daily wages. To fill this void, the government rolled in the National Rural Employment Guarantee Act, known as Manrega.
The 100 Days Work Scheme implemented by the central government in 2008 came as a respite for the tribals. However, this was not without its share of setbacks. Were not properly implemented. They just started. But even then, they can provide job only to 100 days. And they cannot provide job to all the tribals. Because all these tribals became unemployed after the HUD scheme was stopped. So the crisis started. Because without employment, they cannot survive. They had no money to buy ration. They had no money to buy other food. So they were virtually starving after the HUDs stopped the projects. So there was no alternative. See, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme should have been revived immediately to replace, but that was not done. So there is some, and the money is not given the wages are not given immediately. It is given after 3 months. How can the tribal survive? The grim uncertainty of future envelopes Attapadi and her children, now numbered. She watches in poignant silence as they brave the storm against all odds. This war against time, at the cost of innocent lives being its martyrs, should definitely not be the future of Attapadi. Neither the government's belligerence nor the tribal's laments is going to change the fact that Attapadi is in a crisis which needs to be addressed amicably. In the din of blames and accusations, neither is willing to listen, to acknowledge, to understand. Perseverance without wisdom is futile. The government must respect the needs of the tribals and take corrective steps instead of arbitrary ones. For this, the jarring communication gap needs to be bridged. The government should recognize the rights of the tribals, and tribals ought to acknowledge their responsibilities. For now, she hopes. That is the only thing she has.